jurisdiction niya. Mhm. Sa mga flood Ah, control and infrastructure projects. All yes. kinds of Mm. violations of anti-graft law, Mhm. kadakol kay laws, special Yes. laws, etc. Mhm. Itong independent commission na magpapalakas pa nga sa existing na Mhm. ICC Aha. Medyo kunya naman ang ito signal mo. sa Mhm. mga corruption cases involving not only flood control project uh, cases, corruption, but also other kinds of infrastructure corruption cases. So Aha. tututok, dedicated, focused, and giving it more teeth and more powers, even more powers than the ombudsman. Aha. So and then limited ang kanyang term of office. Hindi ito permanent office, unlike Mhm. the ombudsman, which is a constitutional body. So mayo pong conflict. In fact, magiging complementary. Aha. Ombudsman can do its own investigation with respect to certain other cases of flood control and infrastructure corruption cases and other corruption cases. Aha. And then itong independent commission can investigate also all those na ipa-file before it and also motu proprio. And then yung mga findings niya, it's either i-refer niya diretso sa ombudsman or diretso na rin ipa-file ng komisyon na ini Mhm. sa proper court like the Sandigan Bayan. Aha. So may option Mhm. ining independent commission na ini on a case-to-case basis which ones yung padadaanin muna sa ombudsman for a further case build up and for preliminary investigation before it's filed with the Sandigan Bayan. Aha. O pwede na rin i-direct na ng body na ini, ng Independent Commission sa Sandigan Bayan, magpapatulong na lang sa ombudsman in terms of prosecution or even, Mhm. kasi it will be assisted kung mga magpapadetail o magpapasecond kami, secondment from Mhm. certain agencies ng mga investigators and mga lawyers. Aha. Ma'am, So, linawin ko lang, ma'am, ano? Ma'am, so ilinaw ko mayong lang. ano, Mhm. it will not diminish or impair or Aha. take over in any way the Apo. mandates and jurisdiction of the office of Apo. the ombudsman. Yes, siguro ma'am mas magayon na may prosecutorial arm na rin yung commission kasi kung ilalawag pa naman sa ombudsman, di the same pa rin dahil na-unburden yung ombudsman. Dapat diretso na. May karapatan siya na Yes, mag-prosecute. yan nga. Yan po ang intention Mhm. also nakalagay sa Independent Commission. Na ano Yes. lang po ako bilang a lead author of one of the two bills which Aha. had been consolidated already. Na Yes. ano lang kami, bakit hanggang ngunyan, daipa na isasalang sa plenary. Oh, matapos na sa We've been indong waiting for sesyon. it. Oo. We wanted sana na maisabatas na yan Mhm. before the break. Yes, oo. Kasi ang break namin na-extend nga from 18, actually originally, it was supposed to be December 18. Mhm. And now it has been extended to December 23. Dahil Okay. nga itong budget. Aha. Nagpa-BICAM na kasi, ngunyan ang start. Mhm. Kan-BICAM for the budget, Mhm. for the GAB, for the General Appropriations Bill for the 2026 budget. Aha. So ang ano namin, akala namin, I mean, we were hoping na meron na rin for deliberations for the ICAIC bill kasi it was also identified by the President na ipaprioritize niya. And in fact, mas maganda sana kung sinertify na rin as urgent Urgent. by the President itong Independent Commission bill na ito. Mhm. Ang problema, hanggang yan, mayo pa. So I don't think mukhang daita kaya nun na maisabatas ini before the Christmas break. Kasi doable sana. If only itong week na to, starting nung Monday. Anong Opo. date nung Monday this week?
Mhm. December 9, kasi December 8 was a 9. holiday. Oo. So kung sana na-take up na nung December 9 sa plenary can house, Mhm. ay by now, I-refer na sa committee. nagbabaykam na rin on that. Mhm. Ang problema, Mayo. Oo. Nakatenga. It's been pending for more than 3 weeks already at the Appropriations Committee. Kasi yun po ang procedure. Dadaan Yes. muna sa Appropriations Committee because there is a provision on the budget. Budget. Kasi siyempre binibigyan namin ng sapat na budget. Mhm. And then from the Appropriations Committee, i-refer sa rules. From the Rules Committee, i-refer sa plenary. Pero Mayo, it's been there sa Appropriations Committee. We've been asking for it. So naaano na po ako. We are kind of frustrated. Why are they stalling Apo. Anyway, the process? may oras Opo. pa. Sigurado yan na may ano nyo yan. Kasi invoking the pronouncement of the President, malaking bagay yung boses ng Presidente na ma-prioritize this time before mag-end sa Opo. ibang session. Sana nga po. Apo. Yes po. Maraming salamat, ma'am. And aram ko na dakul ka pa na gigibuhon. Parang naka-schedule. Some other time, halawigan tabo sa oras mo. Sige po. may press con ka pa Thank you ganyan? so much. May press con ka ganyan na... You po, I've been invited to the Saturday forum, Saturday News Forum in Quezon City. I'm on my way now. yes. Kaya medyo signal ta because mobile Opo. po ako. Kasi Mobile. grabe pa akong hapot sa imo Opo. kasi grabe mga issues. Kaya lang ko lang sa oras Next tama. time na lang po. Apa, thank you. Okay. Thank you so much Mabalos po. Mantabe. Opo. Have a good day. Mabalos. Good day. Mabalos. Good luck po Thank sa you. mga activities mo. Si Congressman Laila De Lima, mga kaperiodiko, kan ML party list, no? Mamayang liberal. And actually, may kunyang pa no, si staff na 15 minutes lang. Pero kung naikuta na nin limit sa oras ta, igalang taman so pakiulay ka sa staff na 15 minutes na nangayata, iguanin priority man siya imbitado duman sa sarong pagtitipon. So actually ang magayong kini mga periodiko dito po sa provision not duman sa anti-political dynasty nabubuksan na tabi itong haloy na nakurahaw ka mga ga-effort, ga-kampanya, manugod dyan sa sinabi ng lakdang na nasa batas, nasa Constitution itself. Embedded in the Constitution, but pigahiro kang Kongreso. So balikan ta itong pigataram ni kaperiodiko ni Congressman Laila De Lima. Ang sabi niya duman mga kaperiodiko, actually, kunyan lang, ang problema lang duman, may other version. Pero na yung problema dyan, mga kaperiodiko, sa version. No? Alright, sige mo.